Und man muss ja bedenken, dass es auch meistens Kinder sind, die deren Muttersprache doch, also wahrscheinlich Tschechisch ist, aber die in Deutschland leben. Das heißt, wahrscheinlich eher viel besser Deutsch sprechen als Tschechisch. Und man hat gehört, wir haben es gehört, wie schön Tschechisch das auch alles durchgeführt worden ist. So, jetzt dürfen wir Marta und Magdalena zu uns einladen. Bitte kommt zu uns hier hoch, eine Stufe. Wir wollten euch nämlich auch zwei lebende, reale Kinder vorstellen. Das sind jetzt fast junge Erwachsene geworden. Beide haben die tschechischen Schulen ohne Grenzen besucht. Magdalena Müller lebt bei Frankfurt am Main mit ihrer Mutter und ihrem deutschen Vater und hat die Schule 10 Jahre lang besucht, nämlich vom Kindergarten schon. Also, und in diesem Jahr hast du absolviert, stimmt? Magdalena, sag uns bitte vielleicht, wo du die Vorteile und Nachteile der tschechischen Schule siehst. Also Vorteile sind ganz klar, dass man dann Tschechisch lernt dadurch. Außerdem finde ich, dass es einem auch dann so die Türen öffnet, auch in Tschechien sich so verständigen zu können. Und man lernt auch neue Menschen kennen. Unter anderem sitzen hier auch 2 gute Freundinnen von mir, die ich in der tschechischen Schule kennengelernt habe. Und man lernt dann halt mit den Menschen zu kommunizieren. Und auch zum Beispiel, wenn man Verwandte in Tschechien hat, kann man denen auch Postkarten oder Briefe schreiben. Oder wenn man sie besucht, muss man nicht irgendwie warten, bis die Mutter kommt, um zu übersetzen. Kann ganz normal auch kommunizieren. Und die Nachteile, eigentlich fällt mir eigentlich auf, wie Sie eben gesagt haben, nur ein, dass es samstags ist und dass es einen dann einen Tag in der Woche wegnimmt, was ich früher irgendwie sehr schwer fand. Aber ich finde, man gewöhnt sich dann daran und jetzt der Umstieg, dass ich samstags jetzt frei habe, da ich absolviert habe, ist jetzt wieder komisch irgendwie, dass man samstags und sonntags frei hat. Also. Und ich darf vorstellen, dich, Marta Holinková. Marta Holinková ist ein tschechisches Mädchen, beide Eltern sind Tschechen und durch ihre beruflichen Einsätze in Deutschland hast du schon inzwischen 5 Jahre in Deutschland verbracht und du hast in München tschechische Schule besucht und warst dann wieder zurück in Tschechien, jetzt wieder zurück in Deutschland. Sag mal, Marta, was hat dir das gebracht, diese Jahre in der tschechischen Schule in München? Also es hat mir gebracht, dass ich die Zwischenprüfungen, die ich dann in Tschechien machen musste, bestanden habe und mich immer vorbereitet habe. Und ich habe viele neue Leute kennengelernt, neue Freunde. Und ich finde es sehr wichtig, weil sonst könnte ich halt die tschechische Grammatik nicht so gut und ja. Und sag vielleicht mal noch eine Frage an dich. Ja, du hast jetzt beide Schulsysteme kennengelernt. Ja? Du bist in Tschechien in die tschechische Schule gegangen, du bist hier in Deutschland in der deutschen Schule. Was findest du jeweils, was gibt es für Unterschiede, ja? Und was findest du jeweils gut dran? Also in der tschechischen Schule hatten wir immer, dass die Endnote aus den Noten von den Arbeiten bestand. Und hier in dieser Schule, in der ich jetzt bin, also hier in Berlin, haben wir das so, dass die Endnote 70% aus mündlicher Note ist und 30% aus schriftlicher Note ist. Und das persönlich gefällt mir nicht so. Aber sonst gefällt mir allgemein die deutsche Schule vielleicht besser, weil wir hier mehr Projekte und mehr Gruppenarbeiten machen und das macht mir halt mehr Spaß und ja. Okay, Projekte punkten total, ja, auf der deutschen Seite. Und was punktet auf der tschechischen? Also auf der tschechischen ist es besser, dass ich, glaube ich, mehr Sachen gelernt habe und am Ende des Schuljahres immer mehr Sachen gelernt habe und mehr wusste. Ja, also die tschechische Schule scheint eher klassisch zu sein. Ja. Das hat aber auch Nachteile. Und Magdalena, zurück zu dir. Fühlst du dich eigentlich, das ist ja so eine blöde Frage, aber fühlst du dich eher als Tschechin oder als Deutsche? Die Frage wurde mir schon sehr oft gestellt, muss ich sagen. Und ich habe mich auch selbst manchmal gefragt, was bin ich dann, Deutsche oder Tschechin?
Dann bin ich einmal zum Schluss gekommen, dass ich mir so eine Antwort überlegt habe, und zwar, dass ich in Deutschland eine Deutsche bin, die halb Tschechin ist, und in Tschechien eine Tschechin bin, die halb Deutsche ist. Dann bin ich eigentlich beides, aber dann fühle ich mich da, wo ich gerade bin, wohler und zu Hause. Ja, klar. Du bist halt in beiden Sprachen oder in mehreren Sprachen dann zu Hause. Das ist wichtig so. Was wünschst du dir für die tschechische Schule für die Zukunft? Deine Direktorin ist jetzt gerade nicht da, aber du kannst es uns sagen. Also ich wünsche mir für die tschechische Schule für die Zukunft, dass viele Kinder auch Tschechisch lernen oder auch einfach generell für Schulen, die andere Sprachen auch unterstützen, dass man die andere Sprache auch gut lernt. Dadurch öffnet es einem auch so die Türen für so neue Kulturen oder auch Länder, wenn man so um die Welt reist oder so. Und ich hoffe, dass die Kinder dann auch Spaß daran haben und nicht gezwungen irgendwas lernen, sondern auch zum Beispiel, dass man nicht die ganze Zeit irgendwas lesen oder abschreiben muss, sondern zum Beispiel auch mal einen Film schaut. Das hilft ja einem auch so ein bisschen. Und ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt frage ich noch dich, Martha, ja, welche Pläne hast du mit den Sprachen? Ich weiß, ihr seid ja beide nach der Aufführung von Frau Mertens multilingual. Welche Pläne hast du noch? Also ich würde sehr gerne ein Auslandsjahr nach Amerika machen, aber wenn das nicht klappt, dann zumindest einen Sprachkurs, also in den Ferien, zum Beispiel nach England oder Malta. Und ich würde sehr gerne noch eine Sprache lernen, und zwar Italienisch, weil ich die Sprache sehr schön finde und auch das Land. Super. Ihr könnt ja beide nicht nur sprechen, sondern auch schreiben und lesen. Ja? Wie ist es denn mit dem Lesen? In welcher Sprache lest ihr? Also ich lese eigentlich in Tschechisch und Deutsch, aber in letzter Zeit lese ich sehr gerne auch in Englisch, weil es mir einfach mehr Spaß macht. Aber sonst lese ich in allen Sprachen. Also ich muss sagen, sagen wir es so, wenn ich lese, dann lese ich ein Buch in der Sprache, in der es geschrieben wurde, weil ich finde, wenn man es übersetzt, dann ist sozusagen dieses Schöne daran, also es geht bei der Übersetzung sehr schnell kaputt. Für die Übersetzung eines Buches, deswegen meistens in der Originalsprache. Perfekt, vielen Dank. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. So, und wir werden jetzt den zweiten Fachbeitrag uns anhören. Der kommt von der Professorin für Linguistik, Psycholinguistik, Ellen Bialystok. Frau Bialystok arbeitet in Toronto an der Universität und ist auch eine ältere Kollegin von der Frau Professor Mertens, die hier vorgetragen hat. Die ist aber so weit, dass wir das nur aufgenommen haben. Und zwar das Gespräch führte eine andere Dame aus einer anderen Schule, Tschechischen Schule ohne Grenzen, und zwar in London. Also wir bitten jetzt diesen Beitrag, Ellen Bialystok. Hello, my name is Jana Nahodilova, and I'm a chair and a co-founder of a Czech and Slovak school, Okénko, in London. And I'm conducting this interview for the project Guide through Multilingual Education, the průvodce vícejazyčnou výchovou. And it is my great pleasure and honor to introduce Ellen Bialystok, who is a Canadian psychologist and professor at York University in Toronto, who specializes in bilingualism and whose work influenced all major debates in this area. Welcome, Ellen. Thank you, Jana. So your research concentrates on bilingualism from childhood through older adulthood and aging. From your research, what are the benefits of bilingual upbringing and education? The question is very big, so it's hard to know where to start. So I want to start by making a very unexpected point, okay? I've spent many years, I've spent decades looking at how bilingual experience impacts cognitive function and brain structure. But before we get started, I have to say that
possibly the most important effect of bilingualism is that you can speak two languages, you can connect to other people. If the other languages you're learning is a heritage language, you can connect to your family, you can speak to your grandparents. These are enormously important. And I have to say, to my mind, they get no attention, but they are far more important than whatever cognitive effects there are. So it turns out that just having to use language rewires important aspects of how your brain works. That sounds a little crazy, but it shouldn't be. It shouldn't be surprising at all, because everything we do rewires the way our brain works. If I decided I'm going to learn how to play tennis and I went out every day and practiced tennis serves, the brain networks responsible for executing those actions would change, and nobody would be surprised. But when we say to people that using two languages changes the way the networks in your brain work, people are surprised. So the first point is that they shouldn't be. Of course it changes it. Now, what are those changes? The source of the changes, I think, come from a rather surprising feature of how the mind is organized. So if I were to create a brain or a mind that could handle two languages, I would be really neat. I like to have things in little piles. I like to know this is where I keep, my pencils. This is where I keep my, cartridges and so forth. But that's not how the brain is. So I would have made a brain that has separate sections for languages, and then maybe a switch. So you point to which language you need to be switching so there'd be no confusion. It's not how the brain is. It turns out that in the bilingual mind, both languages are always active. They're always bumping up against each other. They are always jointly available. Now, it sounds like a recipe for disaster, except bilinguals are fine with it. They don't make mistakes. How's that possible? If everything you know about language is all kind of in a big mush, why don't you make mistakes? And so herein lies the possible reason that brain networks are reorganized in bilinguals. It's because the general attention system that we use for everything gets put online, gets called into action for all language use by bilinguals to control attention to the system you need to be using. So bilingual language use uses all the same systems that monolingual language use uses, and that's a lot. Language use engages your whole brain. So bilingual language use uses all of that, and in addition, extra involvement from specific attention networks. So you ask me what is changed by bilingualism, and the answer is attention. Very good. And could I just ask you, we're talking about bilingualism, but we are assuming that multilingualism is the same thing. Yeah, okay. There's no substantial break. I mean, if languages are not put in compartments, then the whole notion of compartments doesn't matter, right? So two shouldn't be different from three or whatever. And so are there any potential issues in bilingual upbringing? So, for example, we sometimes find that children with special educational needs, or the parents really, are discouraged from bringing up their children bilingually because of this. This is a very important issue. I think in part it's a carryover from
really harmful research and misleading ideas from the last century. It's funny to talk about my lifetime as in the last century, in which it was determined that bilingualism is confusing and harmful for children, and it's just too hard. And the carryover to this day, because you're right, is that clinicians, educators, speech language therapists, all sorts of professionals carry that belief. And when there's some kind of challenge that a bilingual child is facing, they assume that the challenge is made worse because of the bilingualism, and they advise the families to take away a language. That is not the right approach. Now, it isn't all that straightforward, and I'll try to lay that out as well. But in the majority of cases, the kinds of challenge that the child is facing, they will face whether they're speaking one language or more than one language. There's a wonderful speech language therapist / psychology researcher named Catherine Conert, who's written a few books on this. And she says, if you take a bilingual child with a learning disorder and you take away one of the languages, then you have a monolingual child with a learning disorder. So what's the point? Okay. Now, there are cases where it might in fact be more advisable, but not as the sort of first approach that you're describing, which is absolutely right. I hear this all the time. The teacher told me this, the doctor told me this, and so on. So that's what experts are telling people, and there's simply no evidence that the bilingualism piece makes whatever the learning disorder is worse. Thank you. And in your research, it came up, and you've done a tremendous amount of research in different areas, but that there are huge advantages throughout the lifespan, that basically going into the older adulthood, that in terms of onset of dementia and Alzheimer, which I think made it into the news as well. Right. So let's go back to the story that I told you. What's happened is that long-term experience in dealing with multiple languages rewires attention networks. And what it does, in fact, is make the brain more resilient. So what we found is that moving into older age, everything slows down. Brains actually literally atrophy. This is a part of normal aging. And cognitive function declines, sometimes at a normal rate, but sometimes at an abnormal rate, because there may be clinical neuropathology, there may be disease, and so forth. What we've found over many, many studies now is that the bilingual mind, which is more resilient, can tolerate more brain decline or more brain neuropathology before the cognitive level starts to deteriorate. Now, it will deteriorate. Bilingualism isn't a vaccine against dementia, but it does allow the brain to cope for longer. So just as an example, if you take a snapshot of two patients who are both, say, the same age, they're both 78 years old, they both have diagnosed Alzheimer's disease, they both have the same clinical descriptive level of the disease. The difference is the bilingual, when you look inside their brain, actually has more disease, more advanced disease. So they can absorb more disease
before showing the symptoms. And that's because, now it's not clear how they do it. This is an ongoing research question, but descriptively, it's been demonstrated many times that the bilingual brain, the bilingual mind, because it's more resilient for whatever reason, can absorb more disease before cognitive levels really drop to clinical problematic levels. Mm-hmm. So if I was to put it differently, that's I kind of read from a lot of your research, but essentially bilingualism can postpone the onset of some illnesses by 4 to 5 years, which is a substantial amount of time, really. Yes, it is. Yeah. That's amazing. So if what we often come across from parents who from minority languages such as Czech or Slovak, for example, who live abroad, in particular in Anglo-Saxon or Francophone or Germanic countries in particular, that they consider bilingual education for their children unnecessary and essentially useless. Why do you think it is important to bring up children bilingual in minority languages such as Czech and Slovak in the context of the whole world and kind of thinking about future? Well, I think you have two different points in your question. One is the importance of bringing up your children with both of their languages, which of course I totally endorse. Mm-hmm. The other is bilingual education, which is a bit of a can of worms. If you have a Czech expression for can of worms, I imagine you do, right? It's very messy. Bilingual education is an umbrella term, and I think it's simpler to leave it outside, at least for now, of the discussion. But why is it important for minority language speakers like Czech families living in the UK to bring up their children bilingually? Well, as I started by saying, because they have to speak to their grandparents, so it's not optional. Mm-hmm. But what we know for sure is this from research. Children growing up as minority speakers in a majority community and going to school in that majority language, going to the local school with English, playing with kids after school in English, taking art classes and music classes in English, their English will be fine. Mm-hmm. Not to worry. Mm-hmm. Therefore, the responsibility for the parents is to keep the other language as a primary language of the home. Mm-hmm. There will come a day, 100% for sure, when the child will come home and say, stop speaking that horrible language to me. Mm-hmm. All children do this. And you have to say, too bad, and keep doing it. So that's how you create a bilingual child in this kind of majority-minority situation. Now, there are lots of studies that show that kids going to school in the majority language do absolutely fine, and the heritage language depends on the level of use in the home. That's assuming that everything is okay. It's assuming that there aren't other intervening factors, there aren't social, political, there are all kinds of things that can make this messier. But in principle, there is research that shows they will become very fluent in the language of school and the majority community. It's up to the parents to make sure they have a heritage language. Mm-hmm. Thank you very much. So, das war Ellen Berlistock, einer der größten Autoritäten bei der Untersuchung von Mehrsprachigkeit weltweit. Und wir haben jetzt gerade, für mich war das sehr interessant und wirklich beeindruckend zu hören, was beeinflusst die Mehrsprachigkeit auch dann später im Leben, im hohen Alter, welche positive Einflüsse das auf unser Gehirn haben kann. Also die Mehrsprache, der Bilinguismus.